Today, mag-i-install po tayo ng SSD 240 gig hard disk Kingston dito sa ating 2.5-year-old Asus laptop, improving the performance significantly. So, ito pong Asus X409, binili namin 2 years ago, right in the middle of COVID, pinadeliver namin, ang hirap pa nun. It's a basic simple i5 Intel with 14-inch and 4 gig DDR, tapos 1 terabyte hard disk na yung traditional 5400 RPM. The Kingston A400 SSD na bibili lang yan sa Shopee. Available siya as 120, 240, and 480 gig. You will need a screwdriver, a Phillips screwdriver na maliit tulad nito. Sorry for the malabo pic. Let's start unscrewing the screws. Make sure na meron kayong maliit na lalagyan ng tornilyo dyan sa gilid para hindi mawala. It's very easy to lose this. After mo mabuksan, hindi lang siya basta-basta bubukas ng ganun. Kailangan mo gamitan ng parang maliit na tool na para siyang guitar pick. Plastic na isisingit mo dun sa gilid. Yun yung way na para bumuklat siya. You can't really use your nails, yung mga you can't use anything sharp kasi magagasgas yung plastic and baka may masira ka pa. So gamitin mo yung parang, so may nabibiling parang plastic na cellphone tools, cellphone opening tools, or maghanap ka ng anything na plastic na manipis na pwede mo isingit sa gilid. Finally, here it is. Nakita mo na madumi. 2 years na yan, hindi pa nabubuksan. And ang daming alikabok. We're gonna clean all of that. Konting inspection. Tignan natin yung mga little bits and pieces, and take picture natin yung mga components tulad ng DDR at saka yung battery. Kakailanganin natin yan eventually pag kailangan palitan. Tanggalin na natin sa box yung Kingston 240 gig SSD. Tanggalin na natin yung lumang hard disk. Marami siyang heat shield tape at saka meron siyang blue protective na rubber. Tatanggalin lang yon, no problem. Carefully remove yung connector using again yung plastic na tool. And now it's time to install the SSD. In this case, wala siyang retaining screws. It's just a snug fit o kayang masikip na fit lang siya dun sa gilid. So, it's really easy lang. Now, we will take the time na tanggalin yung mga alikabok, yung fan, and kailangan tanggalin yung mga maliliit na pirasong alikabok at kung ano-ano mga dumi na makikita mo in and around that area. Dun sa kabila, dun sa speaker area, madumi din dun. I just really manually remove yung mga dirt and using a light brush, using a light cloth,
tinatanggal ko yung dun sa mismong case. Okay, pag happy ka na sa linis, it's just a matter of doing the opposite nung ginawa natin kanina. Okay, i-on ko siya. Hindi pa na-initialize yung hard disk kasi brand new yan. And wala siyang OS, wala siyang FAT o NTFS. I just want to see kung nare-recognize siya ng BIOS. And ayun na siya, yung Kingston 223 gig SSD hard disk. The procedure next is yung installan mo na ng Windows, and that's a different video, pero all you really have to do is install yung Windows installation media mo sa gilid tulad nitong USB ko sa side. Yung Windows installation media, magaling yan mag-detect ng hard disk. Just go through the normal installation process at madidetect na yung hard disk, mag-i-install na lang siya. Ngayon, paano naman ang gagawin natin dun sa lumang hard disk? That's still a 1 terabyte hard disk. Sayang naman kung itatapon mo yun. And watch out for my next video. Pakita ko sa inyo how to use that again. Ikakabit ko siya dun sa desktop ko so that I can use it for storage. Thank you so much for joining me. Marami pa akong susunod na videos. Thank you.